Hello students, as we have discussed energy flow in an ecosystem in our last class, today we'll discuss the next part of the ecosystem, which is food chain and food web. Next is food chain. This term is very familiar. So what is food chain? It is a sequence of trophic levels through which food travels while passing from producers to ultimate consumers, or we can say it is the process of eating and being eaten. So ecosystem এটাত থকা বেলেগ বেলেগ ট্ৰফিক লেভেলবোৰৰ ভিতৰত এটাই আনটোক খাই পেলাই সিহঁতৰ পৰা নিজৰ শক্তিখিনি বা এনাৰ্জিখিনি আহৰণ কৰে আৰু তেনেকৈ এডাল চেইন গঠন কৰে, শিকলিৰ নিচিনা গঠন কৰে আৰু ইয়াকেই ফুড চেইন বা খাদ্য শৃংখল বুলি কোৱা হয়। এতিয়া food chain, it can be divided as grazing food chain and detritus food chain. So this is most important, or exam তোমালোকে পাবায়ে distinguish between grazing food chain, detritus food chain, বা what is grazing food chain, give one example, এনেকুৱা টাইপৰ question এটা থাকে। So grazing food chain, it starts with grasses or producer and goes to different levels of or passes through the different levels of consumer, like producer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, like this. And in detritus food chain, it starts with detritus or dead organic matters. So dead organic matters are eaten by earthworm, then earthworms are eaten by sparrow, then next is falcon. So this is the main difference between these two, grazing food chain and detritus food chain. So this is very easy food chain. And next is food web. So what is food web? A food web or food net is interlocking of two or more types of food chains at different trophic levels so as to form a number of feeding connections amongst different organisms of a biotic community. So বহুত কেইডাল ফুড চেইন লগ লাগি পেলাই যেতিয়া এটা এখন জালৰ নিচিনা ফৰ্ম কৰে তাকে ফুড ৱেব বা খাদ্য জাল বুলি কয়। সো ইয়াতে কেনেকুৱা হয়, বহুত কেইটা ফুড চেইন লগ লাগি পেলাই ইটো সিটোৰ লগত কানেকশ্যন কিছুমান গঠন হয় আৰু তাকে ফুড ৱেব বুলি কয়। সো ফুড ৱেবৰ এটা এক্সাম্পল মই দেখুৱাইছোঁ। সো হিয়াৰ লুক, প্লাণ্টক গ্ৰাছহপাৰে খাইছে, গ্ৰাছহপাৰক লিজাৰ্ড, তাৰপিছত হক মানে বাৰ্ড এটা। নেক্সট প্লাণ্টক ৰেবিটে খালে, ৰেবিটক এগেইন দিছ এনিমেল, মাউচ, স্নেক, hawk, and ultimately everything is decomposed by the decomposer. So this is the example of a food web. Next part of the chapter is ecological pyramids. We are very familiar with the term pyramid, but what is ecological pyramid? As mentioned earlier, a food chain in an ecosystem has several trophic levels such as producer, primary consumer, and secondary consumer level. And as we have studied in 10% law of energy flow, starting from producers, there is a regular decrease in the properties and characteristics such as number, biomass, and energy. So আমি ফুড চেইন ডিছকাছ কৰোঁতে কৈছিলোঁ যে ইক'চিষ্টেম এটাত বহুত কেইটা ট্ৰফিক লেভেল থাকে, যেনে প্ৰডিউচাৰ, প্ৰাইমেৰী কনজিউমাৰ, ছেকেণ্ডেৰী কনজিউমাৰ, টাৰ্চিয়াৰী কনজিউমাৰ, এনেকুৱা। আৰু আমি 10% ল অফ এনাৰ্জি ফ্ল' যিটোত পঢ়িছিলোঁ, চ' তাতে আমি কি পঢ়িছিলোঁ যে প্ৰত্যেকটো ট্ৰফিক লেভেলতে এনাৰ্জিৰ ডিগ্ৰেডেশ্যন হয়। কিছুমান এনাৰ্জি হিট এনাৰ্জি হিচাপে এনভাইৰনমেণ্ট বা এটমছফিয়াৰলৈকে গুচি যায়। চ' ইয়াতো কি হয়, ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম প্ৰডিউচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইকেইটা ট্ৰফিক লেভেলতে এটা ডিক্ৰিজ মানে কমি যায়, সিহঁতৰ নাম্বাৰ কমি যায়, এনাৰ্জি কমি যায়, এভৰিথিং কমি যায়।
So কি বস্তু কমি যায়? Number, biomass আৰু energy. When such phenomenon is represented graphically, these relationships assume the shape of a pyramid with a broad base and the tapering apex. Such pyramids are known as ecological pyramid. So, এই গোটেই ফেনোমেননটো বা প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি যদি গ্ৰাফৰ সহায়ত দেখুৱাও তেতিয়া আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আকাৰ এটা পাম? এটা পিৰামিডৰ নিচিনা. সো পিৰামিডটো কেনেকুৱা হয়? ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ইন শেপ. পিৰামিডটো এনেকুৱা টাইপৰ হয় উইথ আ ব্ৰড বেছ, তলটো বহল আৰু আগটো জোঙা. সো প্ৰত্যেকটো ট্ৰফিক লেভেলকে আমি যদি এটা এটা জায়গাত বহুৱাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে ই এটা ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ শেপ লৈ লয়. সো ইয়াকে আমি ইকোলজিক্যাল পিৰামিড বুলি কওঁ. So we can define ecological pyramid is, so an ecological pyramid may be defined as the graphical representation of trophic levels in terms of number, energy and biomass. Ecological pyramid to ami number, energy aru biomass ei tintar hohayot bujam. So it is the graphical representation of trophic levels in terms of number, energy and biomass. So this concept of ecological pyramid was given by Charles Elton in the year 1927. Hence, it is also known as Eltonian pyramid. So, confused no hoba, examot ketiaba ecological pyramid buli diye aru ketiaba Eltonian pyramid buli diye. So, duita asalote eke Eltonian pyramid buli kiyo ko yak? Because Charles Elton 1927 এই কনসেপ্টটো দিছিল আৰু তেওঁৰ নামেৰে ইয়াক আমি এল্টনিয়ান পিৰামিড বুলি জানো. Now coming to the types of pyramids. There are three important parameters of each trophic level in a food chain, such as number of individuals, amount of biomass and amount of energy. So তিনটা প্যাৰামিটাৰ আছে আৰু এই প্যাৰামিটাৰ কেইটাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই ইকোলজিক্যাল pyramid on the basis of ecological parameters. Ecological pyramids are of three types: pyramid of numbers, pyramid of biomass and pyramid of energy. So এই তিনটা টাইপৰ pyramid আছে and now we'll discuss one by one. So what is pyramid of numbers? So pyramid of numbers, as per the name, namtur pora ami gom pao je etu number logot related. So it is a numerical arrangement of number of organisms per unit area at various trophic levels of a food chain in a community at a given time, with producers at the base. বা আমি ক'ব পাৰো pyramid of number, it is the graphical representation depicting the arrangement of number of individuals of different trophic levels in a food chain in an ecosystem. So তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই এখন ৰেফাৰেন্স বুকৰ পৰা গোটেই বস্তুখিনি ভালকে এক্সপ্লেইন কৰি দিম. So ইয়াতে চোৱা pyramid of number definition to দিয়া আছে. ইয়াতে আমি organism বিলাকৰ বা ইন্ডিভিজুৱেল বিলাক বেলেগ ট্ৰফিক লেভেলত থকা ইন্ডিভিজুৱেল বিলাকৰ নাম্বাৰটো লৈ পেলাই যেতিয়া তাক ট্ৰফিক লেভেল বিলাকত প্লেস কৰিম হেতু আৰু হেতুৰ পৰা যেটো আমি স্ট্ৰাকচাৰ পাম তাক কয় pyramid of number. The pyramid of numbers is found in animal communities all over the world. So pyramid of number সবতে আছে, যিকোনো ইকোসিস্টেমতে আমি পাম. And the shape of the pyramid of numbers may be upright or inverted depending upon whether producer individuals are greater in number
producer কোনবিলাক হয় phytoplankton in aquatic ecosystem or lesser in number like oak tree in a parasitic food chain. So ইয়াতে just example এটা কৈছে. So pyramid to কেনেকুৱা হ'ব পাৰে কেতিয়াবা থিয় হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা উলুটা হ'ব পাৰে. থিয়টো কেনেকুৱা হয় মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছো. So pyramid দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা ই upright আৰু কেতিয়াবা inverted. মানে upright যেতিয়া হ'ব base to বহল অংশখিনি তলত থাকিব আৰু apex to ওপৰত থাকিব জুংটো ওপৰত থাকে. আৰু যদি inverted হয় base to ওপৰত থাকিব আৰু জুঙা অংশখিনি তলত থাকিব. So হেতু ডিপেন্ড কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ ইকোসিস্টেমৰ সেই পিৰামিডটো আমি বনাইছো তাৰ ওপৰত. So মই দুই ধৰণৰ পিৰামিডে তোমালোকক দেখুৱাম এক্সাম্পল দুটা দিম. So ইয়াতে চোৱা pyramid of numbers in a pond ecosystem first structure to আৰু second to in parasitic food chain. So ইয়াত চোৱা in a pond ecosystem pond এটাত যদি আমি ecosystem to লওঁ তেতিয়া হলে ফাৰ্ষ্টতে থাকিব phytoplankton হেতবিলাক হ'ব producer. Phytoplankton কোনে খাব zooplankton এ খাব হেবিলাক হ'ব primary consumer. Zooplankton বিলাকে সৰু সৰু মাছ বিলাকে খাব small fishes. These are the primary carnivores or secondary consumers. Then smaller fishes are eaten by large fishes and this will be the secondary carnivores or tertiary consumers. So here you see this is the pyramid and so this will take a triangular shape and this is upright. ইয়াক যদি আমি এনেকে আস্তু জানি পেলাই দেখুৱাই দিওঁ তেতিয়া হলে ই triangular shape লব আৰু ই সদায় upright হয় থিয়. কিন্তু এইটোত চোৱা ফৰেষ্ট এটাত ওক ট্ৰি এটা যদি আমি লওঁ ওক ট্ৰিত বহুত বিলাক চৰাই নেস্ট বনাই পেলাই বাহ বনাই পেলাই থাকে তাতে লাইস আৰু বাগ বিলাকো থাকে আৰু ব্যাকটেৰিয়া ফাঞ্জি আৰু অ্যাক্টিনোমাইসিটিস এই গুটেইবোৰ সেই গছডালতে বাস কৰে. সো ইয়াতে প্ৰডিউসাৰ হৈছে অকল এটা হাৰ্বিভোৰছ চৰাইবোৰ নাম্বাৰ বেছি আছে কাৰ্নিভোৰছৰ নাম্বাৰ আৰু বেছি আছে আৰু হাইপাৰ প্যাৰাসাইটস মানে ব্যাকটেৰিয়া ফাঞ্জাই নিউমাৰাস. সো ইয়াতে কি হ'ব প্ৰডিউসাৰ অকল এটা হেকাৰণে আমি এনেকে যদি টানি পেলাই চাওঁ triangular in shape but it will be inverted. So কেনেকুৱা ধৰণৰ ইকোসিস্টেমত আমি পিৰামিডটো বনাইছো হেতুৰ ওপৰত পিৰামিডটো upright হ'ব পাৰে বা inverted হ'ব পাৰে. বুজি পাইছা? So this is the example of pyramid of numbers in pond ecosystem আৰু parasitic food chain. So ইয়াতে upright আৰু inverted দুইটাই ভালকে মন দি পেলাই তোমালোকে নোট ডাউন কৰি থবা. Next is pyramid of biomass. So pyramid of biomass to ki biomass ki agote ami পঢ়ি থৈছো. So biomass মানে কি? Biomass is the total amount of mass of organisms. Organismor mass to jetia ami lom total mass to take biomass বুলি কয়. So it may be measured in terms of weight mass, dry mass or fresh dry weight. So hetu ami agote discuss korisu starting ote etu chapter or. So weight mass, dry mass ki hoy বা ফ্ৰেছ মাছটো কি হয়. সো ওয়েটটো আমি জিতু জেনেকে লওঁ শুকাই পেলাই ললে হেতু ড্ৰাই মাছ হ'ব যদি ফ্ৰেছ আনি পেলাই তাক লওঁ তেতিয়া হলে হেতু ফ্ৰেছ ওয়েট হ'ব তেনেকুৱা. সো এইটো মেইনলি অৰ্গানিজম বা ইন্ডিভিজুয়াল বা ট্ৰফিক লেভেল এটাৰ টোটাল মাছটো বায়োমাছ বুলি কয়. সো হোৱাট ইজ পিৰামিড অফ বায়োমাছ? Pyramid of biomass is a graphical representation of biomass. So total amount of living or organic matter in an ecosystem at any time present per unit area in different trophic levels. So yate ki hobo pyramid of biomass may also be straight or inverted. So duta example dia ase grassland or in grassland and forest ecosystems. So there is a gradual decrease in biomass of organism at successive trophic levels from producers onward
to top carnivores. In pond ecosystem, on the other hand, producers are the smallest organisms while carnivores are large in size. So etur moi example to dekhwai dile tumalke bhalke buji paba. So here look, pyramid of biomass in case of a grassland ecosystem and in a pond ecosystem. So grassland ecosystem ot ki thakibo, grass thakibo, grass bur khabo rabbit, rat, mice ebilake, aru hihotok khabo snake, lizard, aru snake aru lizard ok khabo bird. So yate producers bilak highest in number, logote hihotor biomass to besi thake, jihetu gos gosnir সংখ্যা to besi. So hihotor total weight to besi, tar pisot herbivores bilakor number kom thake aru hihotor total weight to kom hoy in comparison to producers otke hihotor biomass to kom. Snakes and birds hihotor সংখ্যাও kom thake, biomass o kom, aru lastot snakes and lizards, aru lastot thakibo birds bilakor সংখ্যা aru kom hoy aru hihotor biomass o kom hoy. Hekarne ami etu eta upright pyramid pam. So etu triangle eta jete draw koriba, it will be a upright triangle. But here look, in a pond, pukhuri eta jodi sao, phytoplanktons bilakor size to ekebare horu, jodiu hihotor number to besi, ami okoman agote pyramid of number of phytoplankton number to besi hekarne upright pyramid paisilo pond ecosystem ot. Kintu yate soa, in pyramid of biomass, phytoplankton or jihetu weight ekebare kom, jodiu hihotor সংখ্যা besi, so their biomass is less. That's why these are placed at the bottom. Zooplankton, so first producers yat thakibo, then zooplanktons, phytoplanktons bilakok zooplankton e khabo, zooplanktонক small fishes e khabo aru small fishok large fish e khabo. So yate hihotor weight bilak bahi goi ase, jodiu সংখ্যা kom tothapi hihotor weight hisapot sabo gole, in a pond ecosystem the pyramid of biomass is always inverted. Pyramid of biomass to pond ecosystem ot hoday inverted hoy. So etu ami draw korile, base to upor phale mane highest number upor phale thakibo aru lowest number tol phale. That's why it is a inverted pyramid. Third and the last is pyramid of energy. So pyramid of energy is the graphical representation of amount of accumulated energy per unit area in different trophic levels of a food chain. So yate ami ki calculate korim, ki place korim, trophic level bilakot ami energy, total number of energy, aru ami hetu janue যে ট্ৰফিক লেভেলত সদায় এনাৰ্জি টু ডিক্ৰিজ হৈ গৈ থাকে, যিমানে আমি ট্ৰফিক লেভেল টু আগবাঢ়ি গৈ থাকিম তাতে সদায় এনাৰ্জি টু ডিক্ৰিজ হৈ থাকে. সো পিৰামিড অফ এনাৰ্জি গিভছ দ্য বেষ্ট পিকচাৰ অফ ওভাৰঅল নেচাৰ অফ দ্য ইকোসিস্টেম. According to second law of thermodynamics, there is gradual decrease in energy at successive trophic levels. Therefore, pyramids of energy are always upright. সদায় মনত ৰাখিবা, আমি তিনটা টাইপৰ পিৰামিড পাইছো, তাৰে প্ৰথম দুটা বিটা upright আৰু inverted হ'ব পাৰে, but pyramid of energy, it is always upright. ই কেতিয়াও inverted হ'ব নোৱাৰে. The energy is highest at the producer level and it gradually decreases as one moves to subsequent levels, that is herbivores and different carnivores. So here look, pyramid of energy, first take a producer. So it follows the 10% law of energy flow we have already discussed. So producers, then herbivores, carnivores and top carnivores. So producers, primary consumer, secondary, tertiary consumer. So producer jiman energy thakibo tar pora 10% atmosphere gusi jabo as heat energy or respiratory loss, then the remaining will go to the herbivore. Herbivore again 10% loss hobo aru baki jikhini remaining thakibo that will go to secondary consumers, then tertiary consumers. So at
successive trophic level, there is a degradation of energy, and that's why pyramid of energy is always upright. Okay, is it clear? So go through this.